ফিজিক্যাল রিসোর্সেস অফ বাংলাদেশ। এ হচ্ছে ওয়াটার বডিজ, বি হচ্ছে ইনস্টিটিউশনাল রিসোর্সেস, সি হচ্ছে ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন। অ্যাকর্ডিং টু ডভ, টোটাল fish production 5 million metric ton. Inland capture 1.41 million ton. Inland aquaculture 2.98 million ton. Marine capture fishery 0.629 million ton. Water bodies. Pond. A pond is a small shallow body of water where sunlight reaches the entire bottom, leading to uniform water temperature and the ability for plant root to grow from the bed. A pond is a small shallow body. ছোট এবং অগভীর। সূর্যের আলো নিচ পর্যন্ত পৌঁছায় এবং সব জায়গায় টেম্পারেচার একই থাকে। পন্ড হচ্ছে 2.369 মিলিয়ন টন। লেক, এ লেক ইজ এ লার্জ ডিপ বডি অফ ওয়াটার। লেক হচ্ছে লার্জ মানে বড়, ডিপ বডি অফ ওয়াটার মানে গভীর, where sunlight does not reach the entire bottom, creating varying temperature with depth and forming significant wave. গভীরতা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রা থাকে লেকে আর ঢেউ উৎপন্ন করতে পারে। কাপ্তাই লেক 0.019 million tons. River, a river is a natural flow of fresh water that flow on or through land towards another river. See Oxen. Rivers and estuaries 0.40 million ton. Floodplain. Floodplain. A floodplain is the flat or gently sloping land. A floodplain is the flat or gently sloping land adjacent to a river that is periodically inundated মানে প্লাবিত with water during flood. মানে floodplain বা জলাভূমি হলো স্লোপ মানে ঢালু একটা জায়গা যেটা ল্যান্ডের চেয়ে বেশি গভীর হবে বা ল্যান্ডের চেয়ে বেশি ঢালু হবে এবং রিভারে যে মিশে যাবে এবং পিরিয়ডিক্যালি মানে পর্যায়ক্রমে এটা যখন ফ্লাড হয় মানে বন্যার সময় পানি দ্বারা প্লাবিত হয়ে যাবে। ফ্লাড প্লেন হচ্ছে 0.852 million tons. Bills. A bill is a small low-lying depression in floodplain areas that become filled with water either seasonally or permanently. বিল কি? বিল হচ্ছে ছোট নিচু ডিপ্রেশন এরিয়া ইন ফ্লাডপ্লেন এবং এইটা হলো জলাভূমির মধ্যে থাকা ছোট নিচু এরিয়া যেটা পানি দ্বারা সিজনালি অথবা পার্মানেন্টলি স্থায়ীভাবে অথবা মৌসুমিভাবে বর্ষা মৌসুমে পানি দ্বারা পূর্ণ থাকবে। বিল হচ্ছে 0.111 million ton. হাওর, a হাওর is a large bowl-shaped floodplain depression in northeastern Bangladesh that turns into a vast water body during the monsoon due to heavy rainfall and river inflow. হাওরটা বড় হবে এবং বোল শেপ হবে, ফ্লাডপ্লেন মানে জলাভূমির মধ্যেই থাকবে, নর্থ ইস্টার্ন বাংলাদেশে থাকবে। সিজনাল ওয়াটার বডিজ 0.247 million tons, 4.9%. হাওর, বাওর, a baor is an oxbow lake formed when meandering river changes its course and leave behind a U-shaped water body.
Baur Oxbow Lake 0.013 million ton, 0.3%. Mangrove ecosystem. A mangrove ecosystem is a unique coastal wetland ecosystem dominated by salt tolerant trees. A mangrove ecosystem is a unique coastal wetland ecosystem dominated by salt tolerant trees and sabras that grow in intertidal zone of tropical and subtropical region. The Sundarban mangrove forest cover a total area of 6,017 square kilometer with an annual fisheries production of approximately 0.029 million tons. Bay of Bengal maritime area in Bay of Bengal is 118,813 kilometer square. Exclusive economic zone 200 nautical miles. Marine capture 0.629 million ton, 12.53%. Industrial trawlers 0.115 million tons, 18.3%. Artisanal 0.514 million tons. Institutional resources Bangladesh Fisheries Research Institute BFRI, Department of Fisheries DOF, Bangladesh Coast Guard BCG, Department of Shipping DOS, Bangladesh Fisheries Development Cooperation BFDC, Marine Fisheries Academy MFA, Marine Fisheries Office MFO, Technical Universities, ব্র্যাকিশ ওয়াটার সমুদ্রের সাথে নদীর সংযোগস্থল খুলনা সাতক্ষীরা Bangladesh Fisheries Research Institute BFRI, the only national institution for conducting research on the development of the country's fisheries. The research centers are Freshwater Center Mymonsingh, River Center Chandpur, Brackish Water Center Paikgach Khulna, Marine Fisheries and Technology Center Cox's Bazar, Shrimp Research Center Bagherhat. The 5 sub-centers are River Sub-Center Rangamati, Floodplain Sub-Center Santahar Bogura, Freshwater Sub-Center Joshore, River Sub-Center The 5 sub-centers are BFRI invented 60 technologies, 49 are related to fish breeding, gene pool conservation, breed development and cultivation. 11 are related to management.